So these three times this is going on. আমরা মনে মনে একবার পড়ছি, আমরা utter করছি, আমরা write-ও করছি, একটা ওয়ার্ড এভাবে যাচ্ছে। So this is why we occasionally stumble when speaking words as that are part of our reading or writing vocabularies. So speaking এ গিয়ে আমরা stumble বা হোঁচট খাই, কারণ আমরা কথা বলি প্রকাশ্যে কম, আমরা পরিবেশী লিখি, that's why. In other cases, we may mispronounce the most commonplace words out of habit. So অন্য ক্ষেত্রে আমরা we can mispronounce, ভুলভাবে উচ্চারণ করতে পারি. The problem is that we usually don't know when we are mispronouncing a word. আমরা বুঝতেও পারি না আমরা কখন একটা ওয়ার্ড ভুল করে উচ্চারণ করছি. If we are lucky, we learn the right pronunciation. Okay, pronunciation এরকম করেও বলতো, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটার আটারেন্সটাই প্রনাউন্সিয়েশন। সো এখানে একটা ভুল হয়, কমন মিস্টেকস ইন ইংলিশ বই আছে, নীলক্ষেতে আমরা পাই, রাইট? সো ভেরি সামওয়ান ইজ প্রপারলি বাই হ্যাভিং সামওয়ান জেন্টলি কারেক্টিং ইন প্রাইভেট। আচ্ছা, সো ইফ উই আর লাকি, আমরা জাস্ট কেউ আমরা এরকম একটা ধরেন আপনি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, ওখানে ভুলভাল উচ্চারণ দিতেছেন, তখন আপনাকে আলাদা করে টিচার সরা নিয়ে বললো এভাবে বলে না, এটার উচ্চারণ এটা। সো লাকি হলে, যদি আমরা ভাগ্যবান হই। ইফ উই আর আনলাকি, উই মিসপ্রোনাউন্স দ্য ওয়ার্ড ইন ফ্রন্ট অফ আ রুম ফুল অফ পিপল হু মে রেইজ দেয়ার আইব্রোজ, গ্রোন অর লাফ। So people may make fun of you. All of this argues for practicing your speech in front of as many trusted friends and relatives as you can corner. So কাছাকাছি মানুষ নিয়ে প্র্যাকটিস করলে বেটার হবে. If you have any doubts about the proper pronunciation of certain words, be sure to check a dictionary or look it up on YouTube. YouTube not necessarily, you can Google it. You can hear the exact word. Regarding pronunciation, I might write some words. Okay, after the class. Let's finish it. Articulation. How many? Okay, articulation. Articulation is the physical production of particular speech sounds. Articulation and pronunciation are not identical. They are not the same. Articulation is different thing. Sloppy articulation is the failure to form particular speech sounds crispy and distinctively. It is one of several causes of mispronunciation, but you can articulate a word sharply and still mispronounce it. I mean, articulation means, for example, what is the pronunciation of illusion? একজন বলেছে ইলিনয়, কেউ কেউ বলতে পারে ইলিনয়েস। আমেরিকার অনেক অঙ্গরাজ্য, এটা একটা ইলিনয়, ইটস আ স্টেট অফ আমেরিকা। সো অ্যানাদার ওয়ান, pneumonia, no, pneumonia. So these are regarding articulation. So regardless of how precisely you articulate the sounds, among young people, poor articulation is more common than ignorance of correct pronunciation. I mean, যত কম বয়সী ছেলে মেয়ে তাদের ভুলটা একটু বেশি হবে. We know that let me is not let me go. I mean, these are message এসে এগুলো এখন ইয়া হয়ে গেছে. So it's not let me. This is not gonna. This is not dija, wanna. These are not doing in terms of speaking, right? So we let me in, let me go. We are going to. Did you? We want to. We can't. Cannot. Can't ওটা ঠিক আছে. If you have sloppy articulation, work on identifying and eliminating your most common errors. Like other bad habits, careless articulation can be broken only by persistent effort. So, okay. বন্ধ করে দাও।